Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Guru Charana Parva Kevalavakati Sarva Shri Guru Charana Padma Kevalavakavati Sarva. Shri Guru Charana Parva Kevalavakati Sarva Shri Guru Charana Padma Kevalavakati
Hare
His divine grace is Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki. ISKCON founder Acharya to the whole world Srila Prabhupada ki. Jai Vishnupad Paramasacharya Satashi Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki. Guru Parampara ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Prince Shiva Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Shivasari Gaura Bhaktivinoda ki, Shri Radha Krishna Gopinath Shankunda Radhakunda Giri Govardhan ki, Navandam ki, Govardhan ki, Jagannath Puri ki, Bhakti Devi ki, Bhakti Devi ki, Bhaktivinoda ki, Gaura Premananda. All glory to the Swami, glory to the Swami, glory to the Swami, glory to Shri Guru and Shri Guru. The lotus feet. The spiritual minister is the only way which maintains your devotion. I bow to the lotus feet in great reverence. I his gaze from across the ocean with your suffering, and obtain the mercy of Krishna. I only wish my consciousness purified by words and from the lotus mouth. Attachment to the lotus feet, perfection fills all desires. He opens my darkening eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my God, birth after birth. From him ecstatic reminiscence, by him he convinces growth. The Vedic scriptures sing his character. The Vedic spiritual master, the ocean of mercy, the friend of the poor and all manifest no. O Master, be merciful to us. Give us the shade of lotus feet. Your fame spread all the three worlds. We take shelter of your lotus feet. Prabhupada ki. Good luck with your procedure. Good luck with your procedure. 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 Oh, good luck with my procedure. Happy preaching. You leaving it now? No, I'm going to take breakfast. Thank you, Maharaj. Thank you. Hare Krishna. See you. Okay. Good luck in Nigeria. You gave me a blessing for him, huh? Yes, he gave me a blessing. Thank you, man. Hare Krishna.
Prabhupada Swami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Is that it? You'll be able to come into the airport? Should we sing some bhajan? Yes, ma'am, please. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamare Oma Vina Kedayalu Jagat Samsare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamare Toma Vina Kedayalu Jagata Samsare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamare Oma Vina Kedayalu Jagat Samsare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamare Toma Vina Kedayalu Jagata Samsare Akita Bhavana Nitu Bhavanataya Mudama Pakita Prabhu Nakaiveya Patita Prabhana Heto Prabhavatara Gosama Patita Prabhu Nakaiveara Akita Bhavana Nitu Bhavanataya Mudama Pakita Prabhu Patita Prabhana Heto Prabhavatara Gosama Patita Prabhu Nakaiveara Prabhu Nityananda Premananda Suti Babalokana Koro Ami Boro Yogi Prabhu Nityananda Premananda Suti Babalokana Koro Ami Boro Yogi Daya Koro Sita Bhati Advaita Gosai Rama Kripa Balepai Chaitanya Nitai
Jaya Koro Sita Pati Advaita Gosai Sabakrita Bhagatai Chaitanya Nitai Prabhu Sanatana Upasvanata Vata Yuga Jivana Prabhu Lokanata Sarupranatana Ruparagumnata Gata Yuga Jivana Prabhu Lokanata Jaya Kalajiya Jaya Prabhu Srinivas Ramachandra Sangha Narottamoda Jaya Koroshya Acharya Prabhu Srinivas Ramachandra Ramamaga Narottamada Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhagavata Ibaradhari Gopi Jana Bhagavata Girdharadhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Ranachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Advaitam Sadvarutam Parijanas Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Bhagana Lalita Sri Vishaka Vitamista Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hari Priya Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Ja Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're reading from Srimad Bhagavatam. Czytamy ze Śrīmad Bhagavatam, Where are we? chapter 9, Oh yeah, text 30. Canto 9. Canto 9, chapter 9, text 30. Czyli 9 kanto, 9 rozdział, 30 tekst. Give me 1 second here. No. Canto 9, correct? Yes. Chapter 9. Is that what you said? Mhm. Text 30. Okay. Do we have it on the board or something? No, I think everybody has a phone or a book, so they can follow. Yoyam Brahma Shrishi Yoyam Brahma Rishi Varyaste Yoyam Brahmarshi Varyaste Yoyam Brahma Rishi Varyaste Yoyam Brahmarishi Varyaste Rajarishi Pravarat Vibhu Rajarishi Bravad Vibhu Rajarishi Pravarat Vibhu Rajarishi Pravarad Vibhu Katam Artati
dharmagya. Katam artati dharmadya. Katam artati dharmam ya. Katam artati dharmadya. Vadam pitur ivat majaha. Vadam piturivat majaha. Vadam pitur ivat majaha. Vadam piturivat majaha. Soyam Brahma Rishi Varyaste. Soyam Brahma Rishi Varyaste. Rajarishi Pravarat Vibhu. Raja Rishi Prabhad Vibho. Katam Arhati Dharma Gya. Katam Arhati Dharmadya. Vadam Pitur Ivat Majaha. Vadam piturivat majaha. Soyam Brahma Shivaryaste. Soyam Brahma Rishi Varyaste. Raja Rishi Pravarat Vibho. Katam Arhati Dharma Gya. Vadam piturivat majaha. Soyam Brahma Rishi Varyaste. Soyam Brahma Rishi Varyaste. Raja Rishi Pravad Vibho. Raja Rishi Varat Vibhu. Katam Arhati Dharmagya. Katam Arhati Dharma Gya. Vadam piturivat maja. Kadam Pitur Ivat Majaha. Soyam Rama Rishi Varyaste. Raja Rishi Pravad Vibho. Katam Arhati Dharmagya. Vadam piturivat majaha. Saha, Sa, he the Brahmin. he the Brahmin, on Brahmin. Ayam, I am this. top. Brahmarishi Varyaha. Brahmarishi Varyaha. Not only a Brahmin, but the best of great sages. Or Only the Brahmin are the best of all sages. Or brahmacharis. O brahmacharis. No, brahmarishis. Nie tylko Brahmin, ale najlepszy z wielkich mędrców, czyli Brahmarishi. They Te, also from you. also from you. Także od Ciebie. Także od Ciebie. Rajarishi Pravarat. Raja Rishi Pravarat. Those who are the best of all saintly kings or Rajarishis. Those the best of saintly kings or Raja Rishis. Który jest najlepszy ze wszystkich świętych królów, czyli Raja Rishi. Vibhu, Vibhu, O master of the state. o master of the state, o władco państwa. O państwa. Katam, Katam, how? how, jak. Arhati, Arhati, he deserves. he deserves, zasługuje. Dharmagya, Dharmagya, of you who are quite aware of religious principles. of you who are quite aware of religious principles. Vadam, Vada, killing. Go ahead. o ty, który jesteś całkowicie świadomy zasad religijnych. Sorry. Vadam, Vadam, killing. killing, zabicie. Pitu, Pitu, from the father. from the father, od ojca. Iva, Iva, like. jak. Atmaja, Atmaja, the son. the son, syn. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Kirtan&Lecture. My Lord, you are completely aware of the religious principles. As a son never deserves to be killed by his father. Here is a Brahmin who should be protected by the king and never killed. How does he deserve to be killed by a Rajarishi like you? O Panie, jesteś całkowicie świadomy zasad religijnych. Tak jak syn nigdy nie zasługuje na to, by zabił go ojciec.
ojciec, tak tutaj jest Brahmin, który powinien być chroniony przez króla i nigdy nie zabijany. Czym zasłużył na to, by zostać zabitym przez Raja Rishiego, takiego jak ty? Report. The word Rajarishi refers to a king who behaves like a rishi or sage. Such a king is also called Naradeva because he is considered a representative of the Supreme Lord. Because his duty is to rule the kingdom, to maintain Brahminical culture, he never desires to kill a Brahmin. Generally, a Brahmin, woman, child, old man, or cow is never regarded as punishable. Thus, the wife of the Brahmin requested the king to refrain from this sinful act. Znaczenie. Słowo Raja Rishi odnosi się do króla, który postępuje jak Rishi, czyli mędrzec. Taki król jest nazywany również Naradevą, gdyż uważa się go za reprezentanta najwyższego pana. Ponieważ jego obowiązkiem jest władanie królestwem, po to, by utrzymać kulturę brahmińską. Zatem nigdy nie pragnie zabić Brahmina. Zazwyczaj uważa się, że Brahmin, kobieta, dziecko, starzec czy krowa nigdy nie podlegają karze. Zatem żona tego Brahmina prosiła króla, by powstrzymał się przed tym grzesznym czynem. Text 31. Tasya sadur apapyasya brunasya brahma vadinaha katam vadam yata babru manyate sanmato bhavan. Translation. You are well known and worshipped in learned circles. How dare you kill this Brahmin, who is a saintly, sinless person, who well versed in Vedic knowledge. Killing him would be like destroying the embryo within the womb or killing a cow. Tekst 31. Jesteś dobrze znany i wielbiony w uczonych kręgach. Jakże zatem śmiesz zabić tego Brahmina, który jest osobą świętą i bezgrzeszną, dobrze znającą wiedzę wedyjską. Pozbawienie go życia byłoby niczym zgładzenie płodu w łonie czy uśmiercenie krowy. Report. Srila Prabhupada is stated in the Amara Kosha Dictionary, Bruno Ribake Bala Garbe. The word Bruno refers either to the cow or to the living entity in the embryo. According to Vedic culture, destroying the undeveloped embryo of the soul in the womb is as sinful as killing a cow or a Brahmin. In the embryo, living entity is present in an undeveloped stage. The modern scientific theory that life is a combination of chemicals is nonsense. Scientists cannot manufacture living beings, even like those born from eggs. The idea that science can develop a chemical situation resembling that of an egg and bring life from it is nonsensical. The theory that a chemical combination can have life may be accepted, but these rascals cannot create such a combination. This verse refers to Brunasya Vadam, the killing of a Bruna or destruction of the embryo. Here is a challenge from the Vedic literature. The crude atheistic understanding that the living entity is a combination of matter belongs to the grossest ignorance. Znaczenie. Jak oznajmia słownik Amara Kosha, Bruno Rabake Bala Garbe, słowa Bruna odnosi się do krowy albo do żywej istoty w formie płodu. Według kultury wedyjskiej zabicie nierozwiniętego płodu duszy w łonie jest tak grzeszne, jak pozbawienie życia krowy czy Brahmina. Żywa istota obecna w płodzie znajduje się w stadium nierozwiniętym. Współczesna teoria naukowa twierdząca, że życie jest wynikiem połączenia związków chemicznych, jest niedorzeczna. Naukowcy nie potrafią wytworzyć żywych istot, nawet takich jak te zrodzone z jaj. Koncepcja, że naukowcy mogą chemicznie stworzyć warunki przypominające jajo i uzyskać z tego życia, jest absurdem. Można przyjąć ich teorię głoszącą, że pewien związek chemiczny zawiera życie, ale ci drani nie potrafią stworzyć takiego związku. Ten werset odnosi się do Burnasya Vadam, zabicie Bruna, czyli zgładzenie płodu. Jest to wyzwanie rzucone przez literaturę wedyjską. Niedojrzałe ateistyczne zrozumienie, że żywa istota jest kombinacją materii, jest właściwe najbardziej prostackiej ignorancji.
So we can see, did I say yeah? We can see how the modern day culture is so degraded, because here it's like unimaginable that someone could kill the embryo. Możemy zobaczyć, jak bardzo zdegradowana jest współczesna kultura, bo widzimy, że tutaj jest nawet nie do wyobrażenia, że ktoś mógłby zabić dziecko w łonie matki. Or a cow. Albo krowę. But we see practically these things are encouraged in the human society of this Kali Yuga. Ale praktycznie możemy zobaczyć, że w społeczeństwie tego typu rzeczy są zachęcane. To jest w Kali Yudze się tak dzieje. Of course, we must try to rectify these nonsensical ideas. Oczywiście musimy w jakiś sposób załadzić te nonsensowne idee. But we should also take impetus, get out of this material world, which is such a horrible place. Ale również powinniśmy włożyć dużo wysiłku, żeby wydostać się z tego świata materialnego, który jest tak okropnym miejscem. And to be very serious in our Krishna consciousness. Powinniśmy być bardzo szczerzy w naszej świadomości Kryszny. So that quality is required. We have to be sincere and serious. A szczerość to jest właśnie to, co jest wymagane, żeby dostać zrobić jakiś postęp. And go forward in our Krishna consciousness. Bo wtedy będziemy mogli się rozwijać w naszej świadomości Kryszny. Bhaktivinoda Thakur has given us this nice poem about forget the past that sleeps and near the future dwell at all, but live in times that are with thee and progress we shall call. So forget the past, it's asleep. And don't worry too much about the future. Just live in the moment is with you, the best you can, and then you'll make progress. Bhaktivinoda Thakur daje nam taki wspaniały wiersz, którego sednem jest to, że powinniśmy zapomnieć o przyszłości, bo ona śpi. Powinniśmy niezbyt martwić się przyszłością, bo jej nie znamy. Także powinniśmy skoncentrować się na teraźniejszości i wtedy będziemy mogli dokonać postępu w naszym życiu duchowym. That means we're coming to the stage of Brahman. I wtedy będziemy na równi z stanie Brahmana. Brahmabhuta prasanatma nasochatina kanchati. When we come to that actual stage of Brahman, then we don't lament about what happened before, and we don't hanker for something to happen now. We just serve Krishna from exactly where we are. Kiedy będziemy w tym stadium Brahmana, nie będziemy mieli takiego żalu, co się stało w przyszłości, albo nie będziemy pragnęli czegoś, czego nie mamy. Będziemy zadowoleni tym, co mamy w tym momencie i wtedy będziemy mogli osiągnąć. Serving Krishna from where we are means we accept everything favorable and we reject everything unfavorable. Służąc Krysznie w tym stadium, w którym jesteśmy, możemy akceptować te wszystkie rzeczy, które są dobre dla naszej służby i odrzucać te, które będą nam przeszkadzać. This is where our intelligence should come, to always thinking, is this favorable? Then we accept it. If it's not favorable, then we reject it. I wtedy powinniśmy mieć inteligencję, żeby ocenić, czy pewne rzeczy sprzyjają naszej świadomości Kryszny i to powinniśmy zaakceptować, czy nie. I takie rzeczy powinniśmy odrzucić. And then we'll be peaceful in our heart. I wtedy będziemy mieli pokój w naszym sercu. Otherwise, the living entities are never peaceful, especially in this Kali Yuga. Inaczej żywa istota nigdy nie będzie miała spokoju, zwłaszcza w Kali Yudze. Every living entity is disturbed because they've committed so many sinful activities, and in their heart of hearts, they know they're responsible for that. Wszystkie żywe istoty są w jakiś sposób, mają takie poczucie, że nie są zadowolone. Z tego względu, że one popełniają bardzo mnóstwo różnych grzesznych czynów. Nigdy nie mogą mieć spokoju. And that we're going to be punished for our sinful activity. I zawsze będziemy ukarani za wszystkie nasze grzeszne czyny. Paramatma is there telling us this is a fact, but we forget. Paramatma jest z nami i to jest fakt, że ona zawsze nam
pomaga, ale my czasem o tym zapominamy. But Paramatma is witnessing everything we've done in our trip here in the material world. Paramatma jest świadkiem tego wszystkiego, co zrobiliśmy w naszej podróży po świecie materialnym. So we can't escape the reaction from our sinful life. Nie jesteśmy w stanie uciec od reakcji naszego grzesznego życia. So therefore we should think that these difficulties that are facing me should be worse, but because I'm trying to become a devotee, which has made them less. Powinniśmy myśleć, że wszystkie te trudności, które nas spotykają, tak naprawdę one powinny być o wiele większe. Ale ponieważ jesteśmy wielbicielami, one są zminimalizowane. Otherwise, the tendency is that we blame Krishna. Inaczej tendencją będzie to, że będziemy obwiniać Krishnę. I'm a good devotee. Why is he giving me this trouble? Ja jestem bardzo dobrym wielbicielem, dlaczego mam takie problemy? So that kind of mentality will keep us in the material world. Tego typu mentalność będzie nas trzymać w tym świecie materialnym. Because Krishna has nothing to do with our sinful life. Ponieważ Krishna nie ma nic wspólnego z naszym grzesznym życiem. That's simply up to you, and you have to account for it. I to tylko zależy od nas i my będziemy z tego rozliczani. So we learn how to be more tolerant than a tree, then we can make progress. Powinniśmy być bardziej tolerancyjni jest drzewo i wtedy będziemy mogli dokonać postępu duchowego. But if we're expecting some honor, then there'll always be difficulty. Ale jeżeli będziemy wymagać jakiegoś szacunku, to zawsze pojawią się trudności. But that's the condition of the living entity. He thinks he should be honored. Due to false ego, he thinks his position is wonderful. To jest właśnie sedno żywej istoty. Ona zawsze myśli, że wymaga szacunku. Także to niestety trzyma nas w tym świecie materialnym. But no, we've been birth after birth avoiding the Lord. So now this opportunity is again presented to us. Ale my życie po życiu staraliśmy się unikać Pana. Także w tym momencie dostaliśmy szansę, żeby mu służyć. Everything is favorable. Wszystko jest dogodne dla służby. We have this human form of life. Mamy tą ludzką formę życia. We have met the pure devotee like Srila Prabhupada. Spotkaliśmy czystego bhakty, takim jak jest Śrila Prabhupada. So if we just take advantage of these good circumstances, we can finish up our business and go back to Godhead. Także powinniśmy naprawdę wziąć te wszystkie dobre czynniki, które nas spotykają do serca i możemy zakończyć wszystko to, co powinniśmy zakończyć w tym życiu materialnym. But the mind rebels. Oh no, this shouldn't have happened to me. I'm such a good person. Ale nasz umysł zawsze będzie się buntował i mówił, że to nie powinno się mi spotkać. Ja jestem taką dobrą osobą. And it plays out on the national scene also. We see there's so much problems in society, some wars and so are going on. Then that's because of our collective sinful life. To również rozlewa się na taki szerszy krąg, czyli na krąg społeczeństwa. Możemy zobaczyć, że jest tak wiele różnych wojen. To jest właśnie kolektywny wynik grzechu. In other words, nations also have karma. Także jeżeli chodzi o nacje, całe narody, one również mają swoją karmę. And therefore, wars and so calamities come. Dlatego też, jeżeli jest wojna, to zawsze będą nieszczęścia. When Yudhishthira Maharaj was the emperor, then the whole world was pious, and so everything was going on very peacefully. Wtedy, kiedy Yudhishthira Maharaj był imperatorem świata, wszyscy ludzie byli bardzo pobożni. Dlatego też ich życie było bardzo spokojne. But now there's always some upheaval, Ale teraz zawsze są jakiegoś rodzaju przewroty. either from the nature or from other living entities. Mogą być to ze względu na rzeczy związane z naturą albo z innymi żywymi istotami. Okay, we'll stop here. Zatrzymamy się teraz. Question? Jakieś pytania?
Nadaje has a question in regards to the previous verses. There was a description of Ravana, and Ravana was compared to Rakshasa. Rakshasa. Ravana was compared to a Rakshasa. Rakshasa. Demon Rakshasa. A Rakshasa. So her question is that she didn't see that Ravana was eating human meat. So in this reference, Rakshasa means that he was eating meat, and it means that all the people who are eating meat are Rakshasas nowadays. Yeah, they have all bad qualities in the Kali Yuga. Te wszystkie osoby mają bardzo złe cechy. I don't know whether you can call them Rakshasas, because Rakshasas are generally very powerful, but they're small Rakshasas. Generalnie nie możemy ich nazwać Rakshasami teraz, ponieważ Rakshasowie to były osoby, które miały bardzo dużą moc, także to są tacy maleńcy Rakshasowie. Question about tolerance. So we know that we need to be tolerant because whatever happens, it happens as a mercy of the Lord. Nothing happens without the reason, right? Even the blade of grass doesn't move without the section of the Lord. So how do we become really tolerant with? How do we become? Really tolerant. I know really tolerant. Yeah, to whatever is happening in our life. Ja mam pytanie dotyczące tolerancji, ponieważ my wiemy, że cokolwiek wydarzy się w naszym życiu, to wszystko jest sankcjonowane przez Pana Boga, nawet źdźbło trawy nie porusza się bez sankcji Pana Boga. Także w jaki sposób możemy wyrobić taką prawdziwą tolerancję na to, co się zdarza? We become really tolerant by really seeing what is our position. Możemy stać się tolerancyjnymi wtedy, kiedy będziemy naprawdę widzieli, jak naprawdę jest nasza pozycja. That I've committed so many sinful activities and I should suffer more. Ponieważ my uczyniliśmy tyle grzesznych uczynków i powinien nawet więcej cierpieć. For so many lifetimes I've been committing sinful life, so now I'm seeing that this is the reality. I przez tyle lat, czy nawet wiele różnych żyć popełniałem grzeszne uczynki i ja w tym momencie dostaję pewne reakcje i to jest realność. Then we can feel, oh, this is whatever difficult situation I have, it should be worse. I wtedy możemy zobaczyć, że jakąkolwiek niewygodną czy trudną sytuację mamy w życiu, ona powinna być o wiele gorsza. Then we become tolerant. I wtedy jesteśmy tolerancyjni. So this is the reality that we've been sinful for so many lifetimes. I realnie to jest prawda, że my przez wiele różnych żyć byliśmy osobami, które popełniały grzechy. I would like to ask you, Maharaj, about this statement you mentioned about that don't think about past or future, be absolutely present, then you can do good progress in spiritual life. Mam pytanie dotyczące stwierdzenia, które Maharaj dał, jeżeli chodzi o Bhaktivinoda Thakura, że nie powinniśmy tak naprawdę za bardzo myśleć o przyszłości ani przyszłości. Powinniśmy być zaabsorbowani w teraźniejszości i wtedy będziemy mogli dokonać postępu w naszym życiu duchowym. Because there is a statement, two words in Shastra. Two what? Two words in Shastra, Shriya and Preya. Ponieważ w szastrach są dwa słowa, które są wspomniane, Shriya i Preya. So Prabhupada is explaining, don't think like
in Shriya means immediate gratification. Immediate Gratification. gratification, exactly. But look, Preya means long range. Good. long range, yes. Okay, that's a good question. Czyli tutaj Śrila Prabhupada tłumaczy, że Shreya, jeżeli będziemy myśleli w ten sposób, to jest pewnego rodzaju krótkoterminowe gole, które będziemy chcieli osiągnąć. Natomiast Preya to są takie długoterminowe plany, które możemy mieć. Well, let's go one at a time. You going to ask another question? Okay. In Bhagavad Gita also we can find that we have to prepare ourselves for living this body Również w Well, I don't follow that. What is? in Bhagavad Gita it's saying that we have to prepare ourselves for when we are living, when we will be leaving our body. Where does he say that? We will go to. Give me the verse, though. Spiritual world. Dharma karma chamedivya. That's it. No. Who will think of me at the time of death? Yeah. Also Java karma, yes. Tutaj jakby rozszerzenie tego pytania jest to, że my również wiemy z Bhagavad Gity, że powinniśmy się przygotować na ten moment, kiedy będziemy opuszczać całe ciało. Tutaj dwa wersety cytowane, także wtedy, kiedy będziemy myśleć o mnie, czyli o Krysznie. Yeah, I had a train of thought to answer you, but then you asked the second part. Now my mind is, I don't know what I'm doing. That's why I asked you. Take it one thing at a time. We were speaking about Shriya and Preya compared, you mentioned Bhaktivinoda Thakur. Yeah. So Bhaktivinoda Thakur wants to bring us above that duality of Shreya and Preya, and so that we're always acting for the pleasure of the Lord. That's mentioned in 54. Ramabhuta Prasanatma, Asochati Nakanchati, Samasarvesu Bhutesu, Mad Bhaktim Labhate. Then we can become devotees. When we come to that level of neither hankering or lamenting, then we can do full-time devotional service. Bhaktivinoda Thakur chce, żebyśmy się wznieśli ponad ten poziom Shreya i Preya. W Bhagavad Gicie w rozdział 18, tekst 54 jest to, że jeżeli będziemy na poziomie Brahmana, to zawsze będziemy myśleć o Panu i wtedy będziemy mogli wykonać pracę. So he's encouraging us to come to the Brahman platform. Także on zachęca, żebyśmy wznieśli się do poziomu Brahmana. So it may take time, but he's saying, just do it. To może zająć trochę czasu, ale on mówi, że powinniśmy starać się to Then we zrobić. can begin real devotional service. Wtedy tak naprawdę będziemy zaczynać prawdziwą służbę. But otherwise, if we're preparing to come to that platform, then of course that we have to be patient, we have to tolerate and so on. Ale w tym momencie przygotowujemy się, żeby dojść do tego poziomu. Także powinniśmy być bardzo cierpliwi i tolerancyjni. That was a similar question we got yesterday in the class, right there. In the 7th chapter, it says, Krishna consciousness is easy and at the same time it's difficult. Podobnie wczoraj w trakcie wykładu było pytanie dotyczące 7 rozdziału Bhagavad Gita, gdzie jest napisane, że świadomość Kryszny jest bardzo prosta, ale również jest bardzo trudna. Now, escaping Maya is difficult, it's also easy. Ucieczka od Mai jest łatwa, ale również jest trudna. So that verse, the second part of the verse is just surrender and Krishna promises he'll help you. W drugiej części tego wersetu jest napisane, że powinniśmy się po prostu podporządkować i Kryszna nam pomoże. And then the question came, well, if it's so easy, why don't we just do it? I tutaj padło pytanie, jeżeli to jest takie proste, dlaczego my tak naprawdę tego nie robimy? That's a good question. Why don't we do it? I to jest bardzo dobre pytanie, dlaczego tego nie robimy?
because we're nonsense. We want to hold on to something. Bo jesteśmy nonsensowni, chcemy cały czas trzymać jakieś przywiązania. Surrender is too much for us. I oddanie się Panu jest zbyt wielkim wyrzeczeniem. But then you have to go slowly. I wtedy musimy iść wolniej. But Bhaktivinoda said, forget the past, just surrender now. Ale Bhaktivinoda mówi, nie pamiętaj, zapomnij tą przeszłość, tylko się to w porządku. Then Super Soul will guide you. The Super Soul is ready to guide you at every step. I wtedy dusza będzie nas, Paramatma będzie nas prowadzić. Ona jest gotowa, żeby dawać nam wskazówki na każdym kroku. So there's no question of Shreya or Prayas. The Super Soul said, just do this is transcendental to Shreya or Prayas. It's a devotional service. I wtedy właśnie nie ma znaczenia, czy Shreya, czy Preya. Paramatma będzie nas prowadzić i będziemy wykonywać służbę. But that's what that verse is saying, 1854. To jest właśnie to, o czym mówi ten werset 18. That unless we come to that platform, Brahmabhuta Prasanama, not Sochatina, no more hankering or lamentation, then we can't actually perform devotional service. On mówi, że dopiero wtedy, kiedy będziemy na tym poziomie Brahmana, jeżeli nie będziemy mieli żadnych problemów i nie będziemy lamentować nad czymś, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wykonywać służby oddania. But why not come to the point of devotional service? Dlaczego nie dojść do tego punktu wykonywania służby oddania? It's a little tricky point because generally we do have to spend time before we can come to that point of devotion. To jest troszeczkę trudne, bo zwykle zajmuje to troszkę czasu, żeby dojść do tego punktu służby oddania. But from Krishna's point, from the spiritual master's point, they're ready to accept our pure devotion. Ale z punktu widzenia Kryszny czy mistrza duchowego, oni są w stanie zaakceptować nasze czyste oddanie. I tell a story, right? I was in between assignments from Srila Prabhupada, and I was due to meet him in Krishna Balaram Mandir. Ja powiem wam taką historię, byłem pomiędzy pewnymi zaleceniami Śrila Prabhupada i miałam go spotkać w Krishna Balaram Mandirze. So I met him, and then he asked me, so what would you like to do now? Ja spotkałem go i on zapytał się mnie, co byś teraz chciał robić? And I said, Srila Prabhupada, I could do whatever you like. I ja powiedziałam, Śrila Prabhupada, ja mogę robić to, co tylko będziesz chciał. Prabhupada looked at me like, you ready for that? I Śrila Prabhupada tak spojrzał na mnie, czy ty naprawdę jesteś na to gotowy? And he appreciated it. I on to docenił. So most of the disciples, Prabhupada had to deal with them according to what they thought, and so if you just come and surrender, then he was happy to guide you. Wielu wielbicieli Śrila Prabhupada, Śrila Prabhupada musiał dawać im różnego rodzaju służby w zależności od tego, co oni chcieli. Before I spoke those words, I was thinking, my mind was saying, well, what if he tells you to do something you don't want to do? Ale zanim właściwie powiedziałem to, że chcę zrobić to, co w moim umyśle, tak sobie myślałam, co się stanie, jeżeli Śrila Prabhupada powie coś, co ja nie chcę zrobić. So this is the nature of the mind, to equivocate. I to jest właśnie natura naszego umysłu, że ona nie jest stała. That's why it's so hard to control the mind. Dlatego też jest tak bardzo trudno kontrolować nasz umysł. But there's no reason why we can't fully surrender right now, just from now on. Just say, I resolve, I'm going to only do what Krishna wants. Ale tak naprawdę nie ma żadnego powodu, dlaczego nie powinniśmy się porządkować tu i teraz i robić to, co Krishna chce. Only going to do what the spiritual master wants. Bo zrobić to, co chce mistrz duchowy. Then we're off the Prayas platform. I wtedy już nie będziemy na tej platformie Preya. Then we're transcendental. Będziemy transcendentalni.
Shreyas means we're doing things that are good for our coming to that point. And but to come to that, once we're at that point, then there's no more consideration. Że to są rzeczy, które robimy, które są dobre i one doprowadzą nas do tego poziomu, ale wtedy, kiedy będziemy już na tym poziomie brahmana, to już nie będzie żadnych konsideracji. Like when Rameshwar told the reporter asked for, Rameshwar was kind of fielding questions from the journalists, and Prabhupada was just in the background. Pewnego dnia Rameshwar on zbierał jakieś pytania od dziennikarzy, Prabhupada był tylko siedział. So the reporter asked, well, how does Krishna get involved in your movement? This is International Society for Krishna Consciousness. How does he get involved? I dziennikarz zapytał, w jaki sposób Krishna jest zaangażowany w wasz ruch, to jest świadomość Krishny, także w jaki sposób Krishna jest zaangażowany. So Rameshwar was saying, yes, Krishna gives us the intelligence, how we can. I Rameshwar powiedział, tak, Krishna daje nam inteligencję, żeby pewne rzeczy zrobić. But Prabhupada transcended that. He said, no, he'll directly tell us. Ale Śrila Prabhupada wzniósł się ponad to i powiedział, nie, Krishna nam mówi bezpośrednio pewne rzeczy. He was doing that with Srila Prabhupada. He was guiding him step by step. I on to robił ze Śrila Prabhupadem. Krishna dawał mu wskazówki, krok po kroku. Because he saw that Srila Prabhupada was perfectly pure, devoted, and ready to do whatever his spiritual master wanted. Ponieważ on był w stanie, Krishna był w stanie zauważyć, że Śrila Prabhupada był zupełnie czysty i był w stanie zrobić wszystko to, czego chciał jego mistrz duchowy. No. The next verse is heavy. Następny werset będzie bardzo ciężki. Because we have two widowers here. We should transcend. I'll just read the verse, then tomorrow we'll discuss. Hare Krishna. Let's just be transcendental. Next verse. Without my husband, I cannot live for a moment. If you want to eat my husband, it would be better to eat me first, for without my husband, I am as good as a dead body. Tekst 32. Maharaj przeczyta tylko tekst, będziemy go omawiać jutro. Bez mego męża nie mogę żyć nawet przez moment. Jeśli chcesz go zjeść, lepiej najpierw zjedz mnie, gdyż bez niego jestem niczym martwe ciało. We read it. In the Vedic literature, there is a system known as sati, or saha, Murana, in which a woman dies with her husband. According to this system, if the husband dies, his wife will voluntarily die by falling in the blazing funeral pyre of her husband. Here in this verse, the feelings inherent in this culture are expressed by the wife of the Brahmin. A woman without a husband is like a dead body. If, according to Vedic culture, a girl must be married, this is the responsibility of her father. A girl may be given in charity, and a husband may have more than one wife, but a girl must be married. This is Vedic culture. A woman is supposed to be always dependent. In her childhood, she is dependent on her father, in youth on her husband, in old age on her elderly sons. According to Manusumita, she is never independent. Independence for a woman means miserable life. In this age, so many girls are unmarried and falsely imagining themselves free, but their life is miserable. Here is an instance in which a woman felt that without her husband, she was nothing but a dead body. Znaczenie. No, I'm not going to read it in Chinese, so Shall we read it in Polish? Yeah. Okay. Znaczenie. W kulturze wedyjskiej istnieje system znany jako sati, czy saha narana, zgodnie z tym, którym kobieta umiera ze swym mężem. Zgodnie z tym systemem, jeśli mąż umrze, wówczas żona dobrowolnie decyduje się na śmierć, rzucając się na płonący stos pogrzebowy swego męża. Tutaj, w tym wersecie, żona Brahmina wyraziła uczucie właściwe tej kulturze,
Żona pozbawiona męża jest niczym martwe ciało. Dlatego też, zgodnie z kulturą buddyjską, dziewczyna musi wyjść za mąż. Na tym polega odpowiedzialność jej ojca. Dziewczyna może być przekazana w darze, a mąż może mieć więcej niż jedną żonę, ale dziewczyna musi wyjść za mąż. To jest kultura buddyjska. Kobieta zawsze powinna być zależna. W dzieciństwie jest zależna od ojca, w młodości od męża, a na starość od swych dorosłych synów. Zgodnie z Manu Samhitą nigdy nie jest niezależna. Dla kobiety niezależność oznacza nieszczęśliwe życie. W obecnych czasach jest tak wiele niezamężnych dziewcząt, które błędnie wyobrażają sobie, że są wolne, lecz ich życie jest nieszczęśliwe. Tutaj mamy przykład tego, jak kobieta czuła, iż bez swego męża jest niczym martwe ciało. Bhagavatam ki. Jaya. Prabhupada ki. Jaya. Om Shivana. His Holiness Trivikrama Swami. Prabhupada ki. This is Varman. Sannyas candidate.